President Volodymyr Zelensky said Friday that Ukraine has to confront the possibility of losing its dignity or risking the loss of a key partner as it figures out how to respond to a U.S. peace proposal to end Russia-Ukraine conflict. "This is one of the most difficult moments in our history," Zelensky said in a video address to the nation. "Currently, the pressure on Ukraine is one of the hardest. Ukraine may now face a very difficult choice, either losing its dignity or the risk of losing a key partner." According to Associated Press, he said Ukraine would work calmly with America and all partners, as he vowed to work constructively. Zelensky spoke earlier by phone with the leaders of Germany, France, and the United Kingdom, who assured him of their continued support, as European officials scrambled to respond to U.S. peace proposals that apparently caught them unawares. The U.S. plan contains many of Russian President Vladimir Putin's long-standing demands, including Ukrainian territorial concessions, while offering limited security guarantees to Ukraine. Wary of antagonizing U.S. President Donald Trump, the European and Ukrainian responses were cautiously worded and pointedly commended American peace efforts. German Chancellor Friedrich Merz, French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer assured Zelensky of their unchanged and full support on the way to a lasting and just peace in Ukraine, Merz's office said. The four leaders welcomed U.S. efforts to end the conflict. In particular, they welcomed the commitment to the sovereignty of Ukraine and the readiness to grant Ukraine solid security guarantees, the statement added. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив. І який розуміє, що в цей час буде багато тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде. Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters Friday that Moscow has not officially received the 28-point U.S. peace plan for Ukraine. According to Associated Press, President Donald Trump's plan for ending the fighting in Ukraine would cede land to Russia, call on Ukraine to avoid joining NATO and limit the size of Kiev's military, according to a draft obtained Thursday by the Associated Press. The proposal, originating from negotiations between Washington and Moscow, appeared decidedly favorable to Russia, which started its military operation nearly 4 years ago. We know about the existence of potential modifications and approved wording, but officially, we haven't received anything, Peskov said. He said U.S.-Russian diplomatic contacts are ongoing, but nothing substantive is currently being discussed, adding that Russia is learning of some edits from press reports.
Peskov said that Russia's continued offensives aim at forcing Ukraine's leader Volodymyr Zelensky toward a peaceful resolution of the issue, claiming that prolonging the conflict would be senseless and dangerous for Kiev. Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы. Хотя контакты наши не прекращаются, и мы их никогда не прекращаем. Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Эффективная работа вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. И лучше делать это именно сейчас, чем потом. Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских вооруженных сил. Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно. The Russian Defense Ministry has shared a video showing Russian soldiers moving freely through the southern part of Pokrovsk city in eastern Donetsk region and patrolling deserted streets. In the video, Russian soldiers can be seen moving freely without any obstacles along the empty streets. There is no fighting in the video. Pokrovsk, dubbed by Russian media as a gateway to Donetsk, has been the venue of heavy fighting for several months now as Russian troops have been pushing towards the strategic city despite Ukrainian army's efforts to hold ground. Russian maps now show the city under Russian control and Ukrainian troops encircled in Myrnohrad near Pokrovsk. By comparison, Ukrainian maps show Pokrovsk as a gray zone. The Russian Defense Ministry wrote on its official Telegram channel that service members of the grouping provide medical assistance and supply medicines and food to Pokrovsk civilian residents. If necessary, anyone wishing to leave is evacuated to a safe area at a temporary accommodation facility, where they receive assistance, the ministry stated. It added that during the inspection of residential areas, Russian servicemen check the roads and surrounding territory for explosive devices, destroying any dangerous items they find using a shaped charge method. Meanwhile, deep state intelligence source has rejected reports of Russia's capture of Yampol village in Donetsk region as well as claims by Valery Gerasimov, chief of the General Staff of the Ukrainian Armed Forces that Russian army has captured Kupiansk, 80% of Vovchansk in Kharkiv region, and 70% of Pokrovsk. Meanwhile, the General Staff of Ukrainian Armed Forces on Thursday reported repelling 55 Russia assaults in the Pokrovsk sector, and 200 combat clashes along the entire front line.